Kimiyya baxay yaaray la joogaa yaaray ma la joogaa maxay waaye ها والد جوهر والد مقلع uu ka baxay miyaan ما هي waxaa maleynaya wax yar buu soo qabsan wuu joogaa صاحب yaal xogaa khadka galabta iga xun oo internet koronto dhan ima joogto marka waxaan samaynayaa 2 daqiiqo ka harsan euro rate-kii marka 2 daqiiqo waxaan rabaa inaan ku trade gareeyo fadlan saa ula socda maryaha youtube in yar baa naga dambaysan around 20 second 15 second baa naga dambaysan sida ula socda haddii ay qofkii rabo inuu isku trade gareeyo marka waxaan maleynayaa si clear oo ay maqlaysaan ها si fiican aad xogaa hadduu khadku iga cuslaado fadlan saa ula socda sababtoo ah koronto dhan ii joogto mobile hotspot 5G baa xiriirsaday marka afrikana korontada waa iska tagtaa euro GDP ku trade gareysa euro GBP waxaan ku targareynayaa euro GBP yes okay saasoo kale ii noqonaysa xogaa sal maadaama socoto oo khayr fogeynaya Philipka 5 minutes meel lagu qaadanaya no maya hadda way taas hadda waa volume-ka news kaliya ku targareynaya hadda buy stop sell stop stay away from it fadlan iskaga fogaada ku targareynaya okay nice buy stop tii ka fur buy stop saala kama kala ii taalo qofkii newska aan targareyn jirin fadlan iska dhaaf qofkii kalena waa garanaysa okay rate-ka galabta inteeda inay u daayaan baa laga filayaa ya intiisa u daynaya they will keep the rate status marka move badan ma jirto euradana dhoofsh baan ka filayaa inay hoosta usoo socoto 40 second bay noqonaysaa spirit wuu yara badanaya haddaa u fiirsatid 2 bib iyo dheeraad waa spirit lodka aad isaga yara qofkii news ku trade gareynaya newskan ma saameeyaa goldiga eurada maybe inuu shay gareeyo raxo laakiin wax badan ma saameyn okay 10 second baa harsan spiritku aad buu u badanaya lacagta 5 bib buu maraya spirit soo baxay rate-ku waa taagan yahay aad bay lacagta u taagan tahay waa same baa lagu soo saaray same sama yeah sell ha usoo dhacdo rate saa u taagan weligaa ma aragta bartii uu taagan yahay fiiri spiritkiina uu soo yaraado dus Philip garanaya Philipka waxaan ku targareynaa 430 euro USD waa dhaanto orday USD ma dhaqaaqday okay yeah USD way dhaqaaqday really they are cooking something baa u malaynaya man sababta 1 minute-kii dhammaan sidan u noqday تريد وصل معك ثلاثة ما شاء الله الحمد لله معك الحمد لله يا سل ستوبت هذا إيفورتو أوكي واي هذا 15 Okay, good. Good sell stop إيفورتو
Nice. Come on, let's go. Let's, let's go. Okay, lacagta sida stopta iyo furtay sel baan ku jiraa. 5 minutes kana ka soo gala. Dan xoogaa noo kaxayso waa arkaynaa. USD ma soo filib garays. Okay. Spirirkeeda weli badan. Laba bib waaye spirirkeeda. It's okay, soo degay. Euro rate can very bad madax waaye. Okay, break even kaas. Okay. No, it's going. It's going. marka break even ka lacagta ku soo noqon rabto waxaan xiraa arrow markay ii hayso commissionka salaadaan lot 5 ku saaranay commissionka suuqa iga rabo waa arrow $15 $20 marka areada ku soo dhawaata iska xira laakiin hadda weli lacagta waa ku jira waxaan dareemayaa in ay rate-ka intiisa u daayeen marka inay hoos socon doonto xoogaa 5 minutes u horeeyaan haynaya oo hal daqiiqo oo harsan yahay first 5 minutes haddii 5 minutes igu keeno sheeka inuu dib u noqdo iska manage karayn doono Philipkiis waa 5 bib ka hor baa manage karayn doono 1 minute ka kale haddaan eegno okay let's flip now haddaan is flip garayno tik late baan galay mar haddii kor aaday 1 minute in halka soo galaba 840 ka soo galo let's go MT4 ka xoogaa yar horeeya oo MT4 ka marka aad daawanaysid waxaa arkaysaa second 1 second oo kale hadda markuu Philipka kor ku maqnaanay already halkan u maraayay 10 bib kaliya ii dhamaystir wax badan kama rabo kaarka 1 minute ka markuu xirmo break even buu automatically stops ku imaanaya sababtoo haddaynu u adeegsano isaga as aan candle entry oo kale maxaynu u jeednaa hay'adda suuq waa baxay loogu samaystay wuu noqday resistance u samaystay imbalance qayb uu buuxiyay candleka beesha ku xidhmay soo candleka hadda furmay waa inuu ixtiraama candlekii hore haygiisa waa inuu isfilib galayaa si hoos ugu socdo laakiin the only problem waxa weeye candlekan no bottom wick uu ku xidhmo wick hoose male soo candlekani waa 50-50 chance inuu hoos socdo iyo inuu kor aado marka hadduu ifan kor aado ma rabo inuu haygan jabiyo hadduu jabiyona ma rabo inuu intrigayga soo taabto that's how you do it break even baa kusoo tuurayaa mar dhow ha isfilib garaya كذلك اليوم تنسى اوكي صاحبي yaal soo dhawaada nuur xasan charti uu soo diray kula eegi doonaa laakiin hadda dagaal aan ku jirnaa 1 second chartiga kula eegana nuro maxamed soo dhawow linkigaasna kula eegana hadal ma jiro miyaa ridwaan yaas waa jira inta hore suuqa isu diyaarinay warmaha iyaga safi baan soo qaadanayna okay candlekan bulsho ku xidho soo jeed marka hadda right now automatically suuqa break even buu yimi hadduu yimaado break even uga baxaya haddii kale 10 ka bib uun hay dhamaystiro euro japanese yen intaasan ka rabaa intaasna wax badan oo qof la weydiisto ma aha oh nice
Nice. Come on. Let's stop 750 key levelka ka soo dhamaada oo socon doonaa. yaa newski kala wax yar ka hareen marka xaraa inaan ka baxo mar dhow 5 minutes saas u xirmay si qurux badan. Okay. Good. Ustaad ma ka qaadatid intaanu break even naga saarin. No. Nisa ma shaqeey. Break even haduu iga saaro it's okay. A part of the game break even. Laakiin meelan ka rabaa meesha hayto. Nuweyn baan ahay 10 wax ka yar ma qaadan karo please. Oh, good. Thank you. Security. Lacagteeda waa xidhay. Lacagta waa ka secure garaysta. Nice. Okay, kuma khasaarin galabta masha Allah. Kow de. Kow soo ima haysaan. Okay, GDP dan hadda gold garaacay. newsku si fiican buu u tuuray Yeah, move badan u sameeyay. Hoyo. 25 bay balama tuuray laakiin newska soo wax yar uma dhin ustaad. Yeah, wax yar baa ka dhiman. Imsa ka dhiman. Like 5 minutes baa ka dhiman. That's why I'm 5 minutes. gold ina bay gareena rabnay baalku waaba carare. Okay, do not buy gold yet, bro. GDP baa soo socda. Advanced GDP baa soo socda galabta. Madaxa ayaa laydinka garaacay. Just to wait for it. Aniga trarkayga horta koowaad waka. Alright, GDP gan eegaya insha Allah. Isna waxaan ka rabaa saas oo kale xoogaa yar. And then wixii saaka aan galay loskii yariiska ah saaka gal rabaa ka soo baxo. Already ustaad bay maxaa u diiday? Maxaa bay u diiday? news baan u diiday. Newska let me see the actual numbers. Okay. Let me see the actual numbers. Hadda waxa inoo harsan. Yeah, it's okay. Weli waxa inoo harsan. 15 kale weli waa sidaas. Saasoo kale u soo qaadanay. So lacagta xataa qofkan sales so by stuff ku qaadan u jeeday meeshan ka gari rabo. Ila area inay timaada rajeynaya. Right now GDP gu ay aad u saamayso. Euro US dollar Philip fiican bay soo samaysay. Korbi aaday and then lowgan soo jebisay 927 and then faray ka soo baxday. Okay, wifi-gayga waa soo noqday. Let me connect it. wax yar baa inoo harsan 3 minutes miya? No, 5 minutes. Where's my Wi-Fi? Wi-Fi away. All right. Yeah. Wi-Fi-gin waa yimi. Maadaama news weyn uu soo socdo wixii biilkayga bixisaa, so I have to come back. I said thank you. Okay. Waxyaala technical aan qabanaya taas oo aan mashquulsanahay yar. Waqtigan waa la tartamaya. GDP-ga maxaynu ku taraarigaraynaa ustaad? Advanced GDP. Waxaan ku taraarigaraynaya I don't want to trade Euro USD sababta Euro USD waa qasantahay galabta news ba 15 ka soo baxay 45 news kala ka soo baxay. So Aussie dollar wax kale ma jiraan. There is nothing else that we can trade. Okay, 3 minutes. Where is Aussie dollar? You have to be quick sometimes. See. Lacagtu marka news soo bixi raba xogaa face reaction gashaatana waxaan moodaa inay yara boodboodayso. Okay, targetkeena guud xaguu noqon doona inkasta analysis waqti waxayn.
GDP aad bay u dhaqaajin doontaa suuqa saan rajeynaya so ilaa wigan at 1.066 equal lows kana raba anay inay jebisa galabto hadday sal ii aado sii dayn maayo ilaa iyo 0.65660 0.65660 ilaa labada low oo isku midka I want to let it go. All right. Back to back win baan rabnaa inaan galno hadda. Ustaad nasiib badanida meeshii aad kaga baxday bay ka kala firaysay. Yeah, sometimes ilaahay wuxuu ku calfay ma meel la cidi kama geenis yorjay bay kuma diidi karto. Okay, sell stop. السلام عليكم أستاذ زكي. maxay isu jiraan horta from this low ilaa iyo meesha calaykum salaam sell stop halkan aan dhigtay soo dhow أستاذ سيل ستوب كبا ستوب كاد دقيقة كورن أكون كان فندين بيبسك. waa sleepay ku wareeraysaa isna caysaan waxba ku faa'iidi maysa yani move walba waxa weeye waa wuxuunba ka faa'iida haddaan ka faa'iidinayno mar waa jirtaa shalay oo kale aan ku khasarnay newska laakiin waa khasaare aan manage garayn karti stopskaaga 10 bib kaa badin maayo laakiin haddaa dhigatid baa stop marka hore slippage kugu qabanay hadduu xataa meesha kaaga furo stoploskaaga slippage ku qabanaya slippageku stoploska xataa uu ku dhaca فندين so بيبسك iska مركب da fandhi ha ku tarir karin no it's not good إذا الكاستر كورن مع أستاذ أيقنا. fidel kast waa ku fiicnaayeen news waa dadka ugu fiican ay ahaan jireen laakiin way joojiyeen hadda واه كميني قاعد newska دواب marka حمادة. lacag aan caadi ahayn lagu sameeyey way joojiyeen so ftm waan raacay xoogaa kaga dhalaaliya haddii macquul noqoto laakiin go for advanced newska waa dhib badan 55 I mean seconds baa inoo hadhay waxaan samaynayaa fiiri sell stopteedu waa candleka 15ka loogiisa haygan baa stop ku keenaya laakiin hadduu saa ku socdo laakiin sidaa ku socdo waxaan samaynayaa inaan bulshka hadduu ku socdo inaan ka yara fogeeyo sidii shalay GBP-da oo kale inaan ka fogeeyo laakiin fogeyntaasna dhibkeeda ay leedahay sell stop wata buy stoptuna around this area on ku manage karaynaya waa meel aanu spreadku iga gaari karin baan rabaa iga furi karin 20 second keliya aan harsan waxa aan rabo waa move-ka ma aha inaan qabto spreadka ma aha okay waa soo baxay 7 second boom 2 seconds irka ama dhulka oh my god sell stop to furay السلام عليكم. sell stop to furay sorry sug hold on تاني وعليكم السلام hold on slippage igu qabtay slippage baan la dagaalamaya lacagtii intii badneed ay dhaafiyay كوتر oh my god slippage igu qabtay meelahan uu iga furay hadda dhowr bib buu igu hayaa hadduu isfilib garayaan iska xiraya maadaama slippage ugu qabto 10 bib 1 minute kume okay jibkiisa ka war tararkan iska xiray yaa slip aan caadi ahayn buu galabta igu qabtay dang so 1 minute baan joogaa so 5 minutes baan joogaa oh my god USD nooca miya wuxuu iga furay this area here وقفنا عبد الله مال بيزي كل واحد يراوك صراحة yaa waxaan dhigtay 15 lowgiisa where is my 15 lows oh my god fifteen lowgaan dhigtay fiiri halkan oo kale aan dhigay wuxuu ka furay meelahan soo couple bibs buu igu qabtay
I think 10 bib ma gaarayso. Let me see it. Yeah, 5 bib meelahaas igu qabto. Philipkan aan ku xiray. So lacagtan GDP-ga maxay damacday marka? Where is it? Maxaa ka soo baxay? Oh my god, hadda bambi samaynaysa. Abay sababta markaan ka dhigay fadlan bay sababta iska dhigay. Waa inaanay all-in sida sababta marka lagu furo waa inaanay bay sababta all-in. So muxuu ii qabtay wax profit 7 bib kaliya ii qabtay. Ugu yaraan 10 bib baan ka rabay. So aad buu u dhaqaaqay lacagtan GDP-ga aad buu u dhaqaaqay. Up and down. Euro chip by feel. Haddeer waa la haystay hadda laga foqay and then you know it's gone. Feel. Euro USD ma raacaysa talo. No. Iska lahayd Philipka lagu taadgareeyo isaga ma ما هو GDP وكانوا ضمبيا وبريس كونفرنس شنطة أفرتش صباح shanta okay بريس كونفرنس كريستين ليجاردي عندي سنين ما شاء الله أستاذ أنا سيف عن أيوة صوتي سلك يفرطي 15 برتي عادك يفرطي عندنا يسعد العكتوي أوزي أوسي أو فيليب كان ضمن مياه هيسي ها 10 بيب كان أوبح 10 بيب كأوبح 10 بيب 10 بيب مركز يزوك بوداني يا أنا أنت حق هو اللي بيجي جالس يسوي حق دم يغير رئيس مركز أنا 10 أحكي لكم أبوحه أوكي أنا 10 أكو بحي 10 مركز يجارتي 0.5 أو جري 55 مركز مرسينا سبحان الله نو كلامك أوكي نايس صاحب فوليوم تريدين انتاس واي فوليوم كان يسكن لو ترجعيه marka gross domestic product waa la soo daayay annual insurance annual claims waa isna ku jiray gross domestic GDP ga muxuu ku soo baxay real gross domestic product increased annual rate 3.3% in first quarter okay quarter ku daba 3.3 buu kordhay according to advanced state related the value of economic analysis. The third quarter GDP increased 4.9%. GDP estimate released today is based on sourced data. Wait for the second estimate for first quarter based more data will be released. Okay, GDP waa kan 2023 quarterkii u dambeeyay ya quarterkii hore waa ka yaryahay laakiin okay I think waa good data yeah the increase in real GDP reflected increase in consumer spending exports state and local government spending non-residential fixed investment federal government spending private investment inventory investment and residential fixed investment imports which are subtraction of calculation of GDP increased si xaalad fiican bay sheegayaan in dadku ay consumersku ay spending samaynayaan oo ay exports ku samaynayaan sending exports spending ay samaynayaan in ay isticmaalaan exports waddanka wax laga saarayo state and local government dowladda iyo dowladda gudaha stateku waa US states dowladda Biden uu hogaamiyo local governmentskuna waxa weeye kuwii maamul goboleedadii non-residential fixed investment federal government spending private inventory investment okay the increase in consumer spend reflected the increase in both services and goods so there is an increase marka euro USD baynu daawan doonaa next 30 minutes insha allahu tacaala AUD USD iyada wax fiican u sayn galabta sababta ay sida page nagu samaysay from here to here shan biba sida page ayaa rabaa we don't want that yeah iska gaabantahay shan bib toddoba bib meel kasta ka tiris wax yar waay sababta ah gold ba aad u dhaqaaqayso gold dhaqaaqaysa isaga lama wahayn karo from here to here waa 63 hadduu 30 biba sida page ku tuuray 30 biba kale ku siin lahaa hadduu 30 slip ah ku tuuro 30 ku siin lahaa 60 ka bid hadduu
أنا هاي استأكونكي واحد اللي فن بيبا وماركتي challenge جاب واحد وقوت سليبي وقوت fund bib haystaa ها sleepage bay kugu qabteen news baad taragays هانيس مدري hadistan saaka dhan ريال sheegin معها لكن galabta dhan sheegin وحا ريال معها وحا ويدي dheemada oo kugu challenge qabanaysaa جاب soonigi lahaa sooniga arday hadda ku ها lahaa shalay galab lahaa maanta lahaa maalin walbaan lahaa war funding bib laguma targaran news oo ku ogol yihiin laakiin sleepage bay nafta kaaga qabanaysa iftiimo maxaan ku doortay iftiimo sleepage yaraantan ku doortay waa intaa sleepage waa leedahay 2 bil 3 bil laakiin wax macquul ah ustaad funding bibiska newska iska daa gold marka caadi ugu trade garaynaysa intrigaaga iyadoo la taagan yahay waxaa arkaysaa iyadoo lagugu haayo 10 pip 9 15 pip adoo camal lagugu haysta arkaysaa sidee macna funding bibiska waa fahmi waa intri baa goldiga oo kaleeto marka intriga hadda aad ka qaadato livan hadda haygan oo kaleeto kanalka markuu sii jibinaya aad tiri ifur hayga wuu soo jibiyey kanalka wuu taagan yahay at least haddana sleep page kugu dhegan dhowr bib hay sleepage hal bib waaye waa habeen ayaan hore ataan ka sheekeeyay gold hadda haddaa eegtid funding bib akoonkaaga waxay qorayaan 0 ama 0.5 faxas qorayaan sleepage macna spiritka way ku yaraynayaan wax yar bay qorayaan laakiin markaa gashid bay hal bib kugu dallacayaan oo kale laakiin 15 bib maaha 10 bib maaha 8 bib maaha 3 bib xataa maaha 2 bib xataa maaha waa hal bib kama badan karto Ustaadoo mid kale waxaa dhibaato ku arkay haye dhibaatada aragtay niyuuska markii aad ku trade garaynaysid niyuuskii oo ka dhiman tahay maxaa la dhahaa hal daqiiq wax ka yar oo kanal bulbada soo baxa oo niyuuskii ah haye ciladaas aan ku arkay shalay waa ku arkay doradna waa ku arkay laakiin maanta ma trade garayn maadaama shalay doradaas ugu dhacaysa waa shirkadee wey Fondi frontier waay Fondi frontier okay kuwa warma hayniyo shirkadaha kala duwan kuwa I don't know kuwa ma garanay saaxiib waayo kuwan isticmaalo waxa idinka sheegi kara laakiin kuwan isticmaal xamesh waayo brokerskooda kala duwan liquidity providerskooda kala duwan wax walba oo kala duwan yihiin dumini markeeda kooda isticmaalay brokerka domini market waa isliba shira qodis مع الفند بيبي صدقني ما قاعد امسح شيء وسوديني انا شيء قدمها كون akoonka dee one day ma isla markaba dee hadda marka dalbatid adu waxay 4 saac waa ku qoran laakiin 5 daqiiqo waa ku sii daayaan xataa okay cabdiyaar si fiican trade fiican baqaat laakiin aniga wixii iga saaray filipku iga saaray 9 bib meelahaas buu iga saaray slip page ma iftiimo swing baa ku qabatay mise akoon kale iftiimo swing waxay ku qabatay 4 bib 5 bib slip ah qasab waa leeyihiin labada entry ila eeg okay resistance la soo saartay lowga la jabiyay ilaa TP ga waa qaadatay liquidity-ga imbalance la yimi kan haygaas la cunay gudaha loo laabtay okay trend change yar baa halka kaaga dhacay liquidity-gana la qaaday laakiin trend-kana riski ah labada sababta kan waxaa la rabaa inuu gudaha intuu kugu laabto imbalance kugu noqdo resistance ku soo sameeyo marka aad soo qaaday laakiin suuqa oo kor jabsaday oo kor jira intay ka soo qaadatay ya laakiin Axmed inuu ku shaqeeyaan moodaa balse waa riski buu ahaa this one was risk okay meeday euro rate okay I don't know galabta waxay sameynayaan qolihii euradu life waxay kasoo geli jireen horta waxay kasoo geli jireen Bloomberg soo deynaysaa
Look a little something like this, a 2-year, 10-year, 30-year, shaping up as follows. Your 10-year right now yields lower by 4 basis points, 4.14 on a 2-year. We're down a single basis point at 4.30. qofkii linkiga haya Christine Lagarde meel ay ka hadlaysaa noo soo diro European Government Council Conference waa kaan ha is right yeah. Bad trade decision. Yeah, bad trade. Oh, stop it, man. Aniga linkiga zoomka ima shaqeynaya bro markaa soo gashid waan ku aqbalaynaa in yar sugto 3 minutes baa kugu qaadanaysa inaan ku aqbalo. Come on bro, who is talking? Al-Shakur Jam, alaikum salam, soo dhawaad Shakur. Okay, AUSD ka waran Tajuddin ya AUSD war male. Usbuucan aad buu noogu adkeeyey runtii usbuuc laskiisu badan yahay yeah, it's okay, it's okay. Yeah, net loss you can be like it's okay. Usbuuc hadhow newska weliba newsyada badnaa mana dhaqaaqaynay. Okay, shumicii newsku waa soo baxay shumicii conferencegu Christine Lagarde meeday Christine Lagarde I think Islaantan Spanish miyaa talo European Central Bank madaxweynaha ka ah President of European Central Bank wataas 68 sano baa la jiraa. Okay, Wilfred Lagarde baa qaba. Okay, hadda lama qabo. Yadii Paulus leegi. Yeah, hadda 1992 baa la furay ugu dambeysay intii ka dambeysay iska bule 10 years. Bismillaahi rahmaan. Francis waaye okay. French politician waaye okay. French politician waaye okay. President of European Central Bank waxaa laga dhigay 2019kii. Taas soo fadhiisatay meeday weershiya shiisiya. koob iyo toban bandhigi ka soo shaqayn jirtay director-ka ahayd oo ay ku jirto International Monetary Fund IMF oo kale 20 ilaa 19 Government of France ku soo jirtay waxay ahayd wasiirka maaliyadda finance and industry. Oh my god, full of experience. IMF baa loo soo shaqeeyay wasiirka maaliyadda la soo noqday. Welcome to the ECB press conference. Joined on stage here by President and Vice President de Guindos. We are also connected via video link to some journalists outside of here. So if you turn on
your cameras and your microphones when you speak. Please do so when you take the floor. By the way, my name is Wolfgang Preußel, and with that, I would like to hand over to President Lagarde, please. Thank you very much, Wolfgang, and Happy New Year to all of you. We haven't seen each other since the beginning of the year, and I know it's getting late, but still time to do so. The President, the Vice President and I welcome you to our first press conference in 24. The Governing Council today decided to keep the 3 key ECB interest rates unchanged. The incoming information has broadly confirmed our previous assessment of medium-term inflation outlook. Aside from an energy-related upward base effect on headline inflation, the declining trend in underlying inflation has continued, and our past interest rate increases keep being transmitted forcefully into financing conditions. Tight financing conditions are dampening demand, and this is helping to push down inflation. We are determined to ensure that inflation returns to our 2% medium-term target in a timely manner. Based on our current assessment, we consider that the key ECB interest rates are at level that, maintained for a sufficiently long duration, will make a substantial contribution to this goal. Our future decisions will ensure that our policy rates will be set at sufficiently restrictive levels for as long as necessary. We will continue to follow a data-dependent approach to determining the appropriate level and duration of restriction. In particular, our interest rate decisions will be based on our assessment of the inflation outlook in light of the incoming economic and financial data, the dynamics of underlying inflation, and the strength of monetary policy transmission. The decisions taken today are set out in a press release that is available on our website. I will now outline in more detail how we see the economy and inflation developing, and will then explain our assessment of financial and monetary conditions. Looking at the economic activity, the euro area economy is likely to have stagnated in the final quarter of 23. The incoming data continue to signal weakness in the near term. However, some forward-looking survey indicators point to a pickup in growth further ahead. The labour market has remained robust. The unemployment rate at 6.4% in November has fallen back to its lowest level since the start of the euro, and more workers have entered the labour force. At the same time, demand for labour is slowing, with fewer vacancies being advertised. Governments should continue to roll back energy-related support measures to avoid driving up medium-term inflation pressures. Fiscal and structural policies should be designed to make our economy more productive and competitive, as well as to gradually bring down high public debt ratios. Structural reforms and investments to enhance the euro area's supply capacity, which would be supported by the full implementation of the Next Generation EU programme, can help reduce price pressure in the medium term while supporting the green and digital transitions. Following the recent ECOFIN Council agreement on the reform of the EU's economic governance framework, the legislative process should be concluded swiftly so that the new rules can be implemented without delay. Moreover, it is imperative that progress towards capital markets union and the completion of banking union be accelerated. Turning now to inflation. Inflation rose to 2.9% in December as some of the past fiscal measures to cushion the impact of high energy prices dropped out of the annual inflation rate, although the rebound was weaker than expected. Aside from this base effect, the overall trend of declining inflation continued.
food price inflation dropped to 6.1% in December. Inflation, excluding energy and food, also declined again to 3.4% due to a fall in goods inflation to 2.5%. Services inflation was stable at 4%. Inflation is expected to ease further over the course of this year as the effects of past energy shocks, supply bottlenecks, and the post-pandemic reopening of the economy fade, and tighter monetary policy continues to weigh on demand. Almost all measures of underlying inflation declined further in December. The elevated rate of wage increases and falling labor productivity are keeping domestic price pressures high, although these too have started to ease. At the same time, lower unit profits have started to moderate the inflationary effect of rising unit labor costs. Measures of shorter-term inflation expectations have come down markedly, while those of longer-term inflation expectations mostly stand around 2%. Looking now at the risk assessment. The risks to economic growth remain tilted to the downside. Growth could be lower if the effects of monetary policy turn out stronger than expected. A weaker world economy or a further slowdown in global trade would also weigh on euro area growth. Russia's unjustified war against Ukraine and the tragic conflict in the Middle East are key sources of geopolitical risks. This may result in firms and households becoming less confident about the future and global trade being disrupted. Growth could be higher if rising real incomes mean spending increases by more than anticipated, or if the world economy grows more strongly than expected. Upside risks to inflation include the heightened geopolitical tensions, especially in the Middle East, which could push energy prices and freight costs higher in the near term and hamper global trade. Inflation could also turn out higher than anticipated if wages increase by more than expected or profit margins prove more resilient. By contrast, inflation may surprise on the downside if monetary policy dampens demand by more than expected, or if the economic environment in the rest of the world worsens unexpectedly. Moreover, inflation could decline more quickly in the near term if energy prices evolve in line with the recent downward shift in market expectations of the future path for oil and gas prices. Looking at financial and monetary conditions now. Market interest rates have moved broadly sideways since our last meeting. Our restrictive monetary policy continues to transmit strongly into broader financing conditions. Lending rates on business loans declined slightly to 5.2% in November, while mortgage rates increased further to 4%. High borrowing rates, with the associated cutbacks in investment plans and house purchases, led to a further drop in credit demand in the fourth quarter, as reported in our latest bank lending survey. While the tightening of credit standards for loans to firms and households moderated, they remained tight, with banks concerned about the risks faced by their customers. Against this background, credit dynamics have improved somewhat, but overall remain weak. Loans to firms stagnated in November compared with a year earlier, after contracting in October, as the monthly flow of short-term loans rebounded. Loans to households grew at a subdued annual rate of 0.5%. So to conclude, the Governing Council today decided to keep the three key ECB interest rates unchanged
We are determined to ensure that inflation returns to our 2% medium-term target in a timely manner. Based on our current assessment, we consider that the key ECB interest rates are at levels that, maintained for a sufficiently long duration, will make a substantial contribution to this goal. Our future decisions will ensure that our policy rates will be set at sufficiently restrictive levels for as long as necessary. We will continue to follow a data-dependent approach to determining the appropriate level and duration of restrictions. In any case, we stand ready to adjust all of our instruments within our mandate to ensure that inflation returns to our medium-term target and to preserve the smooth functioning of monetary policy transmission. We're now ready to take your questions. Thank you, President Lagarde. And the first question goes to Mark Schreurs of Bloomberg. Mark, please. Yes, thanks a lot for taking my questions. The first one is on interest rates. Last week in Davos, you said that you consider it likely that interest rates will be cut in summer, after some of your colleagues already had given similar guidance. Did you discuss the possible timing of an interest rate cut at today's meeting, also in light of the weak economic data we got from Germany this morning? And if not, if you didn't discuss it, would you stand by your remark from Davos? Is it likely that we will get a cut in summer? And does that mean that, at least from your point of view, March and April are off the table? And the second one is on geopolitical risk and, in particular, the Red Sea shipping turmoil. You recently mentioned a possible comeback of supply bottlenecks as a key risk factor for inflation. You also mentioned it today. And your colleague Robert Holzmann even warned that rate cuts in 2024 can't be taken for granted because of these risks. Given the most recent developments, the ongoing tensions in the region, has the Governing Council become even more concerned about it? And how would you react if risks materialize? For example, if inflation picks up again due to higher shipping costs or new supply chain disruptions? Thank you. Well, thank you very much for your series of questions. Well, first of all, the consensus around the table of the Governing Council was that it was premature to discuss rate cuts. And in addition to that, I typically stand by my comments. So the comments I made to your television channel, Bloomberg, I certainly stand by them. I'm not sure that I would exactly characterize them as you have, but I stand by what I have said, not what others have commented that I have said. One other thing which was very much the consensus around the table was that we had to continue to be data dependent. So rather than being fixated on any kind of particular calendar, which would be being date dependent, we reaffirmed our data dependency. And I have flagged in the course of the monetary policy statement some of the areas that we will be particularly attentive to in the course of the next few months. You specifically addressed the issue of the supply bottlenecks. I would be maybe a bit cautious about the use of supply bottlenecks because it was very much associated with the consequences of COVID and the multifaceted bottlenecks that we observed, both in shipping, in port handling, which was sababtoo ah xaalad fiican bay very sheegaysaa sizable inflation soo yaraanayay in the sheegaysaa whole logistics sidoo kale chain. okay But we are observing very carefully because we are seeing what you are all observing, which is that shipping costs marka are halkan increasing, lacagtan silba halka ka delivery iri delays are for my increasing, last decision and while of we the all day know that there is from more this low shipping capacity than there was stopkaygu waa in around highga 2020 and 2021 2021, targetku we wuxuu also know noqonayaa that costs and fees are increasing. Now, it does not, I think wait for me most observers agree to say that it has a moderate impact. eg 15ka oo kale wax top week ama leh I mean 1 hour ku top week male 15ku male 30 minute ku male so hadduu lowga jabiyo I think ugu yaraan inuu lowga imaan karo haddii kalena uu maanta halkan imaan karo so weli wax badan ma socon lacagta marka loo eego rateska dhacaya maanta so sidaa darteed intrigii waa kaas
the conflict in that region was to develop No. further. Clearly, that would be Let's get to an part additional 3. risk, whether it's a question of the disruption of shipping that we alluded to, or the price of energy and The last interview of the day, maybe news badan baa jira. That's why waan tirada badan u qaadanay shalay iyo maanta. Laakiin insha Allah this one is going to be wuu na siin doonaa wax kastan ka rabo. Thank you very much. It's going to be us. I have a question on, because you always refer to wage data. So there's loads of wage data around. So what are you actually really looking at? And is there a cut-off point in the coming years? Waxaan rabaa inaan ka soo qaato halkan markuu taabtay 1 minute meelahan igu xidhma meelahan aan ka soo qaato sare. Laakiin ma dhicin ay sababtoo ah volume badan baa ku jira suuqa. So in case inflation outlook would materialize to be lower than which we have it now, would that mean, would give you more ground to actually cut rates? Thank you. Well, thank you very much. So thank you for your question on wage, because as you have noted, it is an item that we're going to look at and that we have looked at very carefully, as we are also looking very carefully at profit unit and the link between labor unit and profit unit, which was one of the key assumptions we had under our baseline. I'll remind you that the baseline we had was that wage increase would gradually over the course of time be absorbed by a slight reduction, gradual reduction of profit unit, and that's exactly what we are seeing. It's often said that wage indicators are backward-looking. And yes, there is a whole battery of backward-looking indicator. For instance, the latest, I think it's the per compensation employee data that is available, dates back to October. So what we have in addition to that is indices that we have built over the course of time, one of which is actually originating from Ireland. So our chief economist, Philip Lane, was at the origin of that one, which is the wage tracker, which we see live change to negotiated agreement in particular. And we receive that on a constant basis. The other indicator, which also is important, not so much in relation to wages, but in relation to the tightness of the labor market, is Indeed, which gathers all the vacancies advertised, particularly on internet, and that informs about the tension of the labor market, and of course is telling us a little bit where we are heading in terms of that tightness, which itself result in a position of strength in the negotiation for one party or the other. And we are seeing those indicators at high level. What we are also seeing hadda fiiri asxaabtii halkan presection ka qaadatay intrigayga waxay marayaan around 10 bib. qofkii la 10 ku qaatay waa haystaa, qofkii la 1 ku qaatay aan sidoo kale. marka waxaan sameynaya aniga break even baan rabaa lacagtan keeno since ay si fiican u socotay, ma rabo inaan loss kala galo. break even baan keenay lacagtan euro US dollar. sababta 10 bib intay socotay igu soo noqdo ma rabo. su'aalo adagaa meesha ka baxaya, waxyaalo badan la isweydiinaya. So su'aalahaas suuqa saameynaya, fluctuation u sameynaya, up and down. marka waa hubanti la'aan badanaa jirta. taas waa ay risk u tahay. qofka 10 bib ay u gaadheen ha ka qaato, qofkii kalena ha hayo, raba inuu xoogaa sii hayo. ko kale aad buu qurux badan yahay. fiiri 25 bib maanta noo dhamaystirtay please, come on. 25 bib noo dhamaystir kaliya. euro USD waa ku ducaynayna galabta. asalaam alaykum ustaad, ani waxaan ka soo qaatay markii ay bullback sameynaysay intrigaaga meel ka koreysa. yes Khalid, good one. ani mar rabo 2 bib aan ku xidhay waxa sababtoo ah xoogaa I'm feeling it. imbalance-ga way ku noqon kartaa areadan oo soo asturi kartaa, laakiin I don't think so. haddii area intaad waxaan u malaynayaa gudahan oo kusoo laaban karta.
كلواتن كابيب كليان كرنا حتى شيء لا تنكارون hortii maxaa aamusiyey ma aamusta أنا الدمي حوجا وحمان شرحين wage duca qabtadii to better understand exactly where we are دعونا ما on قفت والله wages. ولا أنت ما كلا labaatanka noo gaarsiisay dhuba harnaga sheeg As I said, we are data dependent and we As I make said, we are decisions data one dependent meeting بكل at a هذا time. because السوق يدبسون So قنية what ده we يا have وروحها done واسك in the شكل course of this بس لا meeting يسوي today كاستفوضان is we يعني have inflation كويس confirmed كروبية our عندنا inflation الخصيص outlook, and we consider that the information that we have received in the last يا few break weeks even since كانسو our قف كستو December break even meeting كانسو show that the medium-term inflation outlook move your stops in break even so very carefully Break at even waa qoyna, data waa concerning Islam. underlying inflation. And here we are seeing a decline across the board of pretty much all our indicators except domestic inflation. We also look carefully at inflation expectations. That was also, those were a few weeks which were rich in information, where we have seen that both the market-based and the survey-based inflation expectations are also, both in the short term and for some of them also for the medium term, really coming at around our 2% target. And of course, we look at the latest inflation numbers. And you will have seen, all of you, that the December number was 0.5% north of the November number, which was this 2.4. But we had expected that upside, which was caused by base effects, largely attributable to German measures. It was weaker than we had anticipated, but it was totally predicted, and it does not detract from the view that we have that the disinflation process is at work. And of course, we look, sorry, I should have mentioned that because I mentioned the inflation outlook, the underlying inflation. Of course, we look very carefully at the strength of monetary policy transmission. And here again, we had some good data and information, notably from the bank lending survey. Thank you. And the next question goes to Ord Kozelek of BFM Business. Ord, please. Thank you for taking my question. Your data dependent to this data on wages that won't be published before late spring. Don't you think this could lead to cut too late, if not before June? And could you explain more about the word premature when you speak about rate cuts? Does that mean that Council has spoken about cuts? I think it's you know, I'm not going come on to come on elaborate come much on further Yuri on that. US I can dollar man وحبانكم ويديسن come on please نعم سؤال شو ويديسي أتخيل محي هيك waa naga naxis baa samicadaan qabnay يا سؤال قلت ورتي waxaan u malaynayaa qacbay ka yeersiisay islaanta anyway waxaan rabnaa inuu in yar move push yar inoo sameeyo yeah information that will clearly inform on the inflation outlook. معلم haddii aad halkan kan balkhasraa dadka haysta maxaa ku helaya We will waxbay ma helayaan you can do two that inflation laakiin ani ma rabo monthly ani data two taste baan sababtoo ah our March meeting, and then we will continue to receive additional macnaha xalada candlekan inaa stolska keensatid data will come in later. But we look at the whole range daa inta break even But that's kugu what qaban you lahayd mean. of data. It's not just inta break even kugu qaban lahayd may break evenka ka fiican sababtoo ah waxaan u jeedaa imbalancega suuq waa taaban karaa waa ka noqon karaa laakiin break evenka hadduu yimaado waa suuq noqday u dhigma sidaa darteed intaan kaga bixi lahaa wax yar waxaa lay qaatay inaan iska hayo sababtoo ah waa riski yar hadda halka keeno waa run way dhaantaa break evenka dhowr boqoloo doolar ka samayn karaa hadda area intooda laakiini ma fududo hay uu ilaaliye macalaalow filibna uu soo qaatay inuu socdaada u badan tahay hal mar hadduu si shaaba iigu dhaco ducayn lahaa 20 bibkaas hadda wuxuu ii wadaa 12 bib meelahaas ii wadaa I'm not touching it okay kuwa dhihi doonaa dhow liveka markaan joogno balaa waxba akhrin doonaa laakiin loskeena fiir liveka 5 bib 2 bib 10 bib oo shalay ah 5 bib 7 bib 8 bib 6 bib hadda maxaan barofta haysanaa intaas I'm not touching it even weliba news badanaa I'm feeling weliba news dareemaynaa inay lacagtan socdan doonto hadday socon weydo aniga okay baan ku ah
adi okay ma waxaa ku lagu tahay hadday kugu noqoto haddaadan okay ku ahay sidii ninkaas sheegay ama haygan keenso ama hadda lacagta ka bax ani okay baan ku ahay sababtoo ah marar badan ba macallim waxaan arkay haye ha iloobin labadii internet noo document garee sheetka noogu dar ha everything halkan waa aniga soo dhigay labadii hadda aan qaadanay labadii hadda labadii ay haa waa newska gelinaya waxba way isu kaysaar saarnay chance ba imanaysiina wax ku documenti gareey again ama xasanta after history noo garee khasab waay gelin after history insha Allah oh what a move up we are seeing a slight Oh. decline. no nagama saari weli So nagama it's saari directionally nagama saari karo please good wait from our wait perspective. for it okay To right your now question, should it okay stabilize or should it lixdan saddex decline? dollar buu ii It's wadaada already declining. iga saari rabaa hadda okay And break even you know, clearly, break our even hope again is that the wage break even increase, baa because tirarkaan we're oga still baxay seeing an increase, you know, whether you look at numbers at 5.2% or 3.4%, depending on what measurement item you take, I know these imbalance soo increases asturaya are screen aan ka soo sufficiently saaraya absorbed by markaas the soo profit socon unit, doona as we are seeing it happening at the moment, so that it does not go into fueling inflation, can we take again create the risk of a second I'm wave. not sure But we are not qofkii hadda halkaa ka qaadan karo cowboy ma garanayo laakiin aniga waa ka signed baxay in suuqaas December, which was that isaga baxay sababtoo profit ah unit would gradually come down go-aankaygaas ah as a inaan ku base result garay of break even dampened demand as a result of our monetary policy um, no stance. matter Is actually happening, and there is a phenomenon of catching up. istaad inaan 12 bib qaadatid bay ahayd It's okay also yes one of the reasons why we see growth yes you're true coming up laakiin ma in ahayn aniga recovery dhankayga beginning euro in US the course of dollar 2024 it was sell because of rising it was wages while impulsive inflation comes it down, was which will free up 5 some purchasing minute power, which it hopefully will was stimulate consumption. full goolna xitaa risky kuwa loo bush gareynayo ustaad ma aqaano waa I'm not awood going to buu answer leeyahay your question, Martin, because the real gold answer isma is that gool markii lacagtan hadda dib loo celiyey oo break fanta kaaga saaraysa goldna awoodu ku baxay ma garan karo laakiin 2020 uu ku xirmay banaankiisa marka ma aqaano yeah gold fiiri GJ I mean euro jab waa fiiri lowgay jabisay 36 bay ka jartay euro USD na lowgay jabisay 12 bay kor u dhaafay 13 marka waa wax xaqiiqatan aad u farxan euro USD New York markay joogto aad dollarkiiba ku dhigan baan malaynay taas way u dhaqaaqi laada dollarkii baa news ka soo baxay so dollarkaa diidaya malaha inay hoos lacagtani aado hadda 15 kiisu ka xirmay day wuu iga saaray and then wuu bixi doonaa I know that I really know that euro okay it was like this slippage bay ugu qabatay around this area here okay iga saartay journal everything wax kasta iska journal garee fadlan take a look at that good one ustaad wiigana newsya badan ayaa jira sidee yeelaynaa marka newsyada anigu ku raaxaysta adna waa ka cararaysa ADSD ahayd sel bay ii furtay news buu ahaa 15 minute buu ahaa riskigu half waaye 8 bib 9 bib meelahaasay ahayd filibkan ku xiray kii ka horreeyeyna wuxuu ahaa euro japanese yen axmed cabdalla wuxuu ustaad waxaa fiicnayd in aan newsyada la xisaabin soo ma
no wax walba oo execution ah oo aan halkan ku galo waa xisaabsan yihiin khasab wax walba execution halkan ku galo waa xisaabsan yihiin buy sell and kala qof uunba ila qaadanaya keligii ma qaadanay taas waayaan xisaabinay dad badan baan ogahay oo breaki kaga baxay 12 bib kaga baxay suuqa anigu waxaan oga bixi waayay laakiin anaa garanaya sababtoo ah intaas kuma qanacsanay laakiin waxaan moodaa inuu yiri okay saki mac salaama ay soo dhunkaday and then barti hal intii xataa kor ma dhaaf oh my god may breakifka haddaa keeno ma bedbedeli karo yaa maro in emotion yaxaan dareemo sababtoo ah mar haddaan keenay breakifan ma bedeli karo bedbedelku waa xun yahay Jaanis hore jirino intiisu briefing ka sameyn ka hore inaa kasoo gashan finaleed no wallahi waxaan ku xisaabtamayay inay imaan karto imbalancega okay laakiin imbalancegi way wada dhamaystirtay imbalance aad xisaabsanayso 1 minute waxa ya soo maha 1 minute waxa imbalance xisaabsanayso marka hore aniki ilaa laakiin hadda ma la geli karaa xawma la iliyaa intii wax badan macno weyn buu u samayn lahayd qofkii soo gala markaas intay eegtay laakiin anaaba ka degi okay kana wuxuu ahaa news waxaan ku bisgareysna 15 minutes waxaan ku galay half news kana half aan ku galaa euro JB way bahay marka that's it man euro JB way soo baxayso maanta so the lesson galabta ku jira waxa weeye New York session haddii la joogo euro USD ha ku tareer garayn euro aad rabtid sababtoo ah ugu nikinaysaa eeg firi halkan lowgaasay jebisay waa meeshan ka galnay euro USD oo kale 40 bib baa laga jaray euro USD na 12 bib bay noo dhaafin weyday nimo waaweyn oo garh waaweyn oo raba inay suuqa lacag ka helaan oo maanta dhan sugayay saaka dhan sugayay 12 bib kuma bixi karaan inkastay lacag ahayd laakiin calaf laguma lahayn haddaas cilmi jaarti u soo diray inta iga saaray waxa la yiraahdo 4% oo newska geliyay baadana iga lahaatay okay 4% dhanaa gashay saaxiibo xoog weynida geesinida waa daadanaysaa laakiin sida u trade garaynaysaan uma shaqaynayso believe me okay ustaad lusku waxay ku tahay 10 annagana 10 ayaan ka baranay yes so break even kan lus maaha it will keep targeting buy side liquidity iyo sell side liquidity waana sababta newska high iyo lowska uu u taagereeyo ugana soo laabto yes yeah suuq maanta aad buu adag yahay eventis marka la jirto in la tareergareeyo hadda waa very experienced ahayn waana maalinta keliya dad badan ay gambling sameeyaan yes marka the market want to leave only liquidity yeah okay Ahmed saaxiib Carter banki baa laga yaabaa laakiin ma jiro banki Kenya lacag company forex kuugu soo diri karo aniga problemka badan ka soo maray waxa ugu advance garaysan M-Pesa in isticmaashay brokerka M-Pesa iyo brokers M-Pesa yeah news man trade garan jirin laakiin suuqii ayaaba news miiran noqday yes 6:30 fiidnimo ayaa laga yaabaa inuu reversal sameeyo almost every day trader is selling USD it could be deep retracement I don't understand that okay maanta waa maalin sahlan may ahayd to be honest sababtoo ah wararkan waa is adkaynooyaan
goldi 2020 buu gaaray axmed ya goldi 2020 buu soo taabtay Ustaad waan ku salaamay. aad baan kaga qaaday Ma fiican tahay? aad iyo aad se tahay Waan fiicanay ustaad. Waxaan ku weydiin lahaa hay markaan isticmaalayo MT4-ka ma garanaysaa? ha Waxaan ku yar wareeraaniyo inaan xisaabiyo bibka markaad laabtoonka isticmaalayso ku jirto trading view mastarada yar baad ku qabanaysaa markaad arkaysaa. hay Laakiin markaan MT4-ka isticmaalayo waan ku yar wareeraay si yar oo fudud ma igu sheegi kartaa talo saan u xisaabin lahaa inta bib ay ma garanaysaa? niyahow cross hairka oo ya practical u baahan tahay aanay counting now xogaa waxaa rabtaa cross hairka oo ina intaa ku qabato right click adoo haya aad sii jiidid saasaa u xisaabin karaysa marka iyadana xoogaa waxay kaaga baahan tahay in toos screenka u aragtid صح اوكي laakiin waa fududahay haddaa youtube haddaa ka raadis waa helaysa maxaan ku qoraa anything mt4 basics oo kale ku qor marka boodbood si qaybta ka anfacda ka qaado اوكي اوكي واي haysa waa mahadsantahay deet habar ana isku day inaan u sharxo hay waxaa furtaa meesha oo MT4 meesha chartiga markaa furtid haye ma ila socotaa hawlal meesha calaamadaha ku qoran tahay meesha oo rectangle-ka iyo horizontal-ka meesha la saaranayo calaamadaha meesha ah meel balaas ah meel f ah iyo meel kala jirta meesha saddexaad ku dhufo way soo baxday okay waxaa fiirisaa kan falaarta ha soo qabo marka jaartiga falaarta way soo baxday ku sawir okay kaas jiid marka meesha rabtid ka jiid meesha kalena u jiid way ku sheegay bibiska way ku sheegaa صح صح عود ما سنتي صح ما سمعت وي شقيسي ها اوكي ثانك يو انا قاعد استعمال ثانك يو cross hairkan waaye waa kana hadda gacanteeda ku hayday wuxuu leeyahay falaad horizontal iyo mid jiifta meel kastaan ku qabto fartaydan yar waxay samaynaysaa labay ka tegaysaa eeg fartayda casta oo wuxuu samaynayaa mid horizontal oo jiifa iyo mid vertical oo taagan halkaa markaan rabo inaad saar halkan oo kale ka bibka ka xisaabiyo marka MT4-ka aan joogo waa ku dhufanayaa markaan ku dhuftaan saa kor ugu jiidaya marka ujiida mise hoose ujiida wuu ku sheegaa ku dhufo adoo haya laakiin baa jiidaysaa right click-ta haya haddaa ku dhufato siidiisa waa kaa baxaya ana aad u isticmaala MT4-ka soo ma qof kasta exactly MT5-ka isticmaala laakiin MT5-ka taa wuu leeyahay MT4-ka MT5-ka maybe isku mid waaye MT5-ka waxaa update ustaad press sectionka aad ba u fiican tahay newska laakiin maya okay that's for you press sectionka badanaa kuma khasaaro that's why waa ugu fiican laakiin newsku waa madaxna garaaca hay soo dhow ustaadow anna waa ku salaamay gowdhe soo dhow macan marka MT5-ka aad joogto aad doonaysa inaad break even aad keentay trade-kii haye intii aad modify garaynaysid baa lagaaga dhaqaaqaa marka si waxaan doonaya inaan sidan laptopka ku xidhano oo sidaadoo kale 5% aha matchkiis isticmaal marka si loogu ya matchkiis isticmaal matchkiiskan bottomka yaroo haarka haddaa haaf iyo wax degdeg rabtid laakiin sida caadiga ah markaa rabtid hadda tusaale haddaan halkan bay ka qaatay oo stolaskayga halkan ahaa aan break even rabo ka tago intaan right click siiyaan jiidaya stolaskayga waan geenaya haaf markaan rabo inaan xidho double click baan siinayaa traderkayga and then lodkaygu hadduu lod hal ahaa si rumtif baan gelinaya waa xidhayaa close baan dhahay saasaan u xidhxidhaya si manual ah waaye marka dahay markaa waxaan doonay macaa si loogu xidhi lahaa trade view trade view-ga trade view kuma xiri kartid trade view-ga haddaad rabtid inaad ku xidhid waa inaa brokeriskan ka furataa brokerska ay iyagu
trading fee ogol yihiin sida owanda forex.com kuwaasoo kale oo kuwan waxaasoo dhammaan ka furata fxcm fb markets no broker open account sell okay brokers waa kuwan dhammaantood $50 baa kan ugu yaraa dhiganaysaa kan $1 baa ugu yaraa dhigan kartaa kan okay welcome to bonus up to 2,000 easy markets pepperstone waxaas dhan waa furan kartaa laakiin Soomaaliya badanaa ma aqbalaanba dhammaantood horta intani ma aqbalaan crypto brokers direct oo kuwan forex brokers direct oo kuwan CFDs direct oo kuwan marka saaxiib albiri oo jimca ah London ma jirto New York baan isu imaananaa haddii eebe ka dhigo maalintan Ustaad idin wacnaato ana ku weydiin rabo gowdhe hayso dhow waa dhowahay arday cusub ahay waxaan ku weydiin rabay koorsadaan 2024 ha tii ma advanced oo ahaa mise yacni istaraatiijiyadii hore oo 2020 labadii koorsad ahayd oo ka guurtamaya mise ayadii le waayo la update gareeyo wax un lagu daray intiriyadii hore walaal waa update un waaye koorsadu sidee tabteedi waaye interiyadii hore un baa update garay maadaama cilmigan 2020kii uu ahaa wax badan baa intii suuqa ka baranay shakhsi ahaan marka wixii aan ka baranayba suuqa isu geegeynayni oo aanu koorsada ka dhignay waa sidaas weeye 2020 waaye cilmigan waliba 2019 waaye 5 years ago so wuxuun in update ku sameeyno waa rabnay saasaanu wax badan uga bedbedelay marka laakiin qofku markuu 2022 fahmo oo akhristo oo ku trade gareeyo oo hore u soo daawado tanna uu ku helo wax badan buu fahmi doonaa taas waa price actionka xataa bisha koowaad oo aad u adag taas waa inaad marka hore kusoo shaqaysaa miya kusoo practicaysaa wax taa badan hore soo dulmar xataa practicekeeda ardada cusub oo kale waxaan dhahaa 2024ka toos u bilaaba maadaama 2024ka what is forex aan ka bilownay oo concept badan oo marginadu ka mid yihiin oo waxa weeye leverage ka mid yahay waxyaalo badan aanu aad u dul istaagnay 2024 toos u bilow taa marka 2024 dhammaysid 2022ga waxa ugu noqotaa interiyada zoniska support and resistance inta dhexe oo istaraatiijiyadu ku dhisan tahay bes wax kale ka barsid aniga hadda intaas waa hayaa marka waa intiriyadana hadda laftigoodana waa hayaaye macalinka bal weydiiya asiri بس هذا 2024 way better way better لكن أرددا أنا أول واحد رأينا هو ka saaro 2022 laakiin ardayda oo aad u fariimo badan ii soo dirto yiri koorsa macalin lagama saari kartid baan u daayay ha noogu jirto ustaado ha naga saarin ustaadow waday hay simulation oo free mar qaar ma lehelaa horta ne simulation mid karaag ah jira ardaydu ay tustay oo kol iyaga discord isku wada hadla ardayda hadda weydii ku sheegi doonaan kuwa karaag ah kuwa wax baalki ah jira xataa mid waxa jira free trial ah oo waxaan u malaynayaa xoogaa tirada ku qaadan karta hadhow lacag weydiinaya laakiin badanaa waa la iska gataa mar haddaad suuqa rabtid inaad wax ka keentid u soo go'day rabtid inaa waxa weeye 1 year kadib aa independent gaadhid waxaa la sameeyaa iska gado $60 waaye haddaa qof isku darsataan oo macnaha laba user uu bay idin siinaya laba user marka ku isticmaashaa $6 waxba kaa dhibi mayso and then maalin walba aa laba xoogaa trades ku qaadi 5 trade meelaha ku practice garayso way u baahan tahay waana lifetime hadda sanadka dambe 2030 hadii la nafta gaarsiiyo isticmaali doonto youtube-ka maraan ku arkayo software kale oo saas oo kale camal practice lagu sameyn karo waa jiraan maahano niyaho waxaa jira trading view-gana lagu samayn karaa laakiin isaga inkastaan maqlay sida simulation-ka laga dhigay hadda waxba lagu soo kordhiyey candle-kii oo furmaya waxyaalihii account trade ka qaadanaysa laakiin weli maan arkin marka iyada qudheed waa raadin kartaa laakiin waxaan sameynaa annaga hadda kanoo kale haddaa gadan karta bisha 15 bay kaa qaadayaan kana la qaalisanba bilba 15 bixin karta sanadkii 100 iyo dheeraad baa bixinaysa saal inaa candle suuqi jartid oo asaas kale intaa u jeertid analyze garaysatid wax ku samaysid oo marka aad dhaqaajid tusaale hadduu logan jabiyo intri waan gelayaa tusaale fiiri saas kale aad storieskigu waa haygan maxaa dhici doona tolo targetkigu waa liquidity-gan oo 15 minute iyo waxaas ah okay haygu igaga soo dhuftay may haygu ku horreeyay uu soo noqday waan ku jiraa tirarka tusaale kii labaad ba storieskiga dhuftay maxaa dhacay xagee ka siin lahaa aan soo on
liquidity gu tagay laakiin stopska laga garaacay marka casharku muxuu yahay candleka dhawin kalo candleka ku xidhan bala 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 sawa samayn kartaa haddaa gadatid marka ilaa 5 minutes baa jari kartaa 15 minutes baa hadda 5 minutes ma jari karo wixii leeyahay gado essential baa u baahan tahay buu leeyahay ama plus ama premium واحد كريدت سكوت marka kaco kalena waa lagu samayn karaa inta lagu talmido kaaga tiro aanu isticmaalo bas ardayga luuqa ka qabo marka ماشي السلام عليكم معلم عليك سلام معلم waxaan ku yar weydiinaya su'aal ku saabsan xagga fundamental macallin interest rate-ka marka laga hadlayo iyo inflation-ku macallin say isu saameeyaan waxay isu saameeyaan interest rate-ka iskeeda inflation-ka go'aamiya haddii suuqa inflation-ku uu bato horta iskeeda inflation in isla fahanno waa inflation-ku waxa weeye lacagta suuqa taalla oo badan waa sidaas wey lacag dadka jeebkooda ku jirta oo badan waana lacagtii markay badato waxaa qaaliyoobaya alaabihii waa qofka alaabta iibinaya lacag badan buu ku heli karaa halkuu adiga 10 kun oo shilin Soomaali kaa siin lahaa waxaa laga yaabaa inuu 12 kun ku helayo sidaa darteed wuu qaaliyoobaya marka sicir bararku waa intaa haddana dhanka kale ka eegnana waxa weeye purchasing powerka oo yar lacagtu oo waxay kuu qaban jirtay oo yaraata oo halkii aad u baahnayd inaa $100 reerka kiradooda iyo korontadooda ku bixisid laakiin maanta waxaa u baahan tahay $120 marka purchasing powerka yar marka inflationka iyo say isu saameeyaan rate-ku waa sidaan rate-ku gaaladu waxay u isticmaashaa wadamada European-ka iyo reer galbeedka oo dhan in lacagta qofku markuu bangiga ku kaydsado ay u korodho adaa lacag soo shaqaystay $100,000 baa ku yaala bangigii baa geysatay bangiga markaa geystay wuxuu yidhi 5% interest rate baan ku siinaynaa macnaheedu waxa weeye 1 year kadib 5% bay lacagtaadu koraysaa $5,000 baa kugu kordhaya lacagtaadu bangiga hadda iska taalay marka waxay ku sameynayaan lacagtaadu way qaadanayaan iyagoo waa ku shaqaysanayaan lacagta marka adiga lagaa qaaday oo shacabkii laga qaado oo gacantooda ku yaraato suuqii alaabihii yaalay heli maayaan lacagtii badnayd ee suuqa taallay sidaa darteed inflationkii baa lagu yaraynayaa dadka laga soo qaadayaa jeebkooda lacagta badan ee ku jirto marka halkaas waxaa ka timi mar walba inflationku uu bato rate-kii badiyaan dollarka inflationkiisu wuxuu gaaray Mareykanka xalay baan qiimeynayay wuxuu gaaray 9% waa gaaray bilihii hore ee sanadkii 2020 maxay sameeyeen iyaguna abid meeshii u sareysay ilaa 2007 waxay geeyeen rate-ka aw rate-ku waxa 0.2 0.5 0.25 uu dhexeeyo 0.5 markuu gaaro waa libay ahayd ilaa ay 5.5 ama 5.25 keeneen si ugu wadan u kordhinay sababtoo ah rate-kii wuxuu yaraynayaa lacagta dadka ku jirtay jeebkooda bangiyadii bay dhiganayaan sidoo kale haddii qofku lacag qaadanayona waa ku qaali markuu deyn soo qaadanayo qofku oo rabo inuu adduunku deyn buu ku shaqeeyaa bangiyu ku shaqeeyaa ribi ku shaqeeyaa waxaana aragtid oo dhan marka qofku lacag soo qaato oo kale 5% waa saaran oo qofku wuxuu dhahay waa ka dhacaya wuxuu dhahay inay 5% waa qaali ma qaadan karo laakiin marka 0.25 kaliya ku saaran tahay ama 0.5 ay ku saaran tahay dee lacagtu iska soo qaadanaysa waayo 0.25 iska bixin karta that's how they affect each other ما سنتها معلم انت سلطان adaan badan saaxiib marka take it easy weegan bridge macahaynu xisaabtami doonaa insha Allah tradeskeeni oo dhan everything inta ka horeysa take care kul dhahay take care inta ka horeysa saaxiib yaal naamtaydu macnaato assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu nabigana عليكم السلام عليكم Oh my God, I cannot end the meeting.